Polvo que cuesta menos de $2 y hace que cualquier vidrio sea completamente invisible al agua, al vapor y a la niebla. No lo ralentiza, no lo reduce. Lo elimina de forma permanente a nivel molecular. Una sola aplicación sobre el vidrio y la condensación nunca vuelve. Los ópticos militares soviéticos lo usaban en los periscopios de sus submarinos durante la Guerra Fría. Los fabricantes de telescopios en la Inglaterra del siglo XVIII lo aplicaban sobre cada lente antes de enviarlo a alta mar. Los pulidores de vidrio en el antiguo Egipto conocen su reacción química hace más de 2000 años. Se unía la superficie del vidrio, y crea una barrera hidrofóbica permanente que repele el agua, el vapor y los depósitos minerales en menos de 30 minutos. Sin equipos especiales, sin instalaciones profesionales, sin recubrimientos costosos que se pelan cada temporada. $2 de polvo mezclado con un poco de agua y un pano de microfibra. Entonces alguien en una sala de juntas hizo los cálculos. La industria global de tratamientos para vidrio genera más de 80,000 millones de dólares al año. La niebla, la condensación y el agua son la razón principal por la que los conductores compran productos antibajo, por la que los hogares gastan fortunas en limpiadores especiales, por la que los talleres cobran fortunas por pulir y restaurar parabrisas. Una solución de $2 que elimina el problema de forma permanente no es una innovación para celebrar. Es una amenaza para neutralizar. No dejaron de usarlo porque falara. Dejaron de hablar de él porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia del óxido de cerio, el pulidor de vidrio que los imperios confiaron y que las corporaciones enterraron. Bienvenidos a Cazagastos. Si estas historias te importan, el botón de suscripción y la campana son la mejor manera de asegurarte de que este conocimiento sobreviva. Aquí abrimos las bóvedas que la industria cerró con leve. Ahora dejen lavarte al lugar donde todo esto comienza. 3,500 años antes de que el primer laboratorio moderno abriera sus puertas, los pulidores de vidrio en el antiguo Egipto descubrieron algo completamente por accidente. Estaban usando polvo de roca de río para pulir vasijas de vidrio fundido en los talleres de Alejandría. Sin embargo, algo inesperado ocurría cuando ciertos tipos de roca de color rojizo oscuro entraban en contacto con el vidrio. Las superficies tratadas con polvo rojizo no solo quedaban más claras, sino que el agua resbalaba sobre ellas de una manera completamente diferente. Las gotas no se extendían, se agrupaban en esferas perfectas y caían sin dar rastro. Los pulidores notaron que las vasijas tratadas con esa roca específica permanecen limpias durante semanas, incluso en el ambiente húmedo del delta del Nilo. Nadie entendía por qué. Pero lo que se entendían era el resultado. Esa roca rojiza era un mineral rico en óxido de cerio, un elemento de la familia de las tierras raras que reacciona con la superficie del vidrio a nivel atómico, creando enlaces químicos permanentes que alteran la tensión superficial del material de forma definitiva. Los romanos heredaron este conocimiento. Los ópticos árabes medievales lo perfeccionaron. Los maestros vidrieros venecianos del siglo XIV lo convirtieron en un secreto de gremio, guardado bajo pena de muerte. Y los ingenieros ópticos del siglo XX lo redescubrían en laboratorios militares clasificados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, los laboratorios de óptica de la Armada de los Estados Unidos en Dahlgren, Virginia, comenzaron a investigar compuestos de pulido para lentes de periscopio en submarinos. El problema era crítico. Los periscopios que operaban en aguas del Atlántico Norte sufrían condensación interna constante. El vapor de agua se acumulaba sobre las lentes ópticas y reducía la visibilidad justo en los momentos más peligrosos. Investigadores probaron más de 150 compuestos abrasivos diferentes sobre muestras de vidrio óptico en cámaras de vapor controladas. Los resultados fueron desclasificados en 1961 y son devastadores para la industria moderna de tratamientos de vidrio. El óxido de cerio superó a todos los compuestos sintéticos en el programa de Dahlgren.
Una solución al 2% aplicada sobre superficies de vidrio pulido resistió más de 800 horas de exposición continua a vapor saturado sin que apareciera ninguna señal de condensación. El competidor sintético más cercano fallo a las 300 horas. Los oficiales de aprovisionamiento comenzaron a ordenar óxido de cerio en grandes cantidades para depósitos en 3 teatros de operations. Lentes de submarinos, visors de aviones, instrumentos de navegación y ventilas de barcos de guerra fueron tratados con la misma solución de $2. Después de ello la industria química tenía un problema entre manos. Empresas habían invertido durante toda la guerra en instalaciones de fabricación de productos en vivajo y celadores de vidrio, sintéticos a base de petróleo. Habían construido equipos de ventas, redes de distribución y departamentos de marketing alrededor de productos que costaban entre 10 y 50 veces más que el óxido de cerio. Un polvo que cualquier persona podía comprar al por mayor por menos del precio de un café, no era una oportunidad de negocio. Era una amenaza existencial para su modelo de negocio completo. La supresión no fue dramática. Fue sistemática y silenciosa. Para 1955, la industria americana de tratamientos para vidrio se había consolidado en un puñado de corporaciones que controlaban más del 65% del mercado doméstico. Su modelo de ingresos dependía de un único principio elegante. La mebla y la sociedad en el vidrio deben tratarse siempre como un problema recurrente, nunca como uno resuelto. Piensa en eso por un momento largo. Cada frasco de antibajo en la estantería de tu ferretería asume que necesitarás otro frasco en 6 meses. Cada aplicación de celador de parabrisas en el concesionario asume que el cliente volverá la próxima temporada. Cada luna delantera nublada, cada espejo de babo que amanece empanado, cada ventana interior del coche que se empana en invierno existe, porque el vidrio fue diseñado para que el agua lo afecte y el producto fuera recomprado. El óxido de cerio no puede ser patentado porque es un compuesto natural. No puedes construir un negocio de suscripción alrededor de un polvo que cualquier persona puede comprar al por mayor por menos del coste de una comida rápida. No puedes crear un imperio de franquicias de servicio vendiendo un tratamiento que cualquiera, con un cuenco, y empano puede aplicar en su propia casa. Y absolutamente no puedes justificar un frasco de celador de vidrio de $20 cuando el ingrediente activo principal puede comprarse en bruto por menos de $2. Así que la industria, hizo lo que las industrias siempre hacen cuando una solución barata amenaza ingresos costosos. Lo reempaquetaron, lo encarecieron y se aseguraron de que nadie reconociera el original. Los productos comerciales de pulido de vidrio que ves en cada tienda de automoción por $40 por botella contienen óxido de cerio como ingrediente activo principal. Busca la hoja de datos de seguridad de cualquier marca importante de pulidor de vidrio vendido en el mercado. Y encontrarás óxido de cerio listado allí mismo en la sección de composición química. Toman $2 de polvo mineral natural, lo disuelven en solventes de silicona, lo vierten en una botella de marca con marketing agresivo y lo venden a 10 o 15 veces el coste real. La química dentro de esa botella es idéntica a la que los ópticos romanos usaban. La única diferencia es la etiqueta y el margen de beneficio. Las directrices de reformulación de productos de consumo de 1978 hicieron el encubrimiento en más fácil. Los fabricantes ganaron la capacidad de listar ingredientes activos bajo nombres comerciales propietarios. El óxido de cerio se convirtió en compuesto de pulido avanzado o fórmula de clarificación óptica de alta prestación. Misma molécula, nuevo vocabulario, precio dramáticamente más alto. Los concesionarios de automóviles liveran el encubrimiento en más lejos. Los paquetes de protección de vidrio que cuestan entre 300 y $800 contienen derivados de cerio mezclados con ceras de silicona. El óxido de cerio realiza la conversión real. La silicona le da esa apariencia premium de aplicación de fábrica. Y el precio te convence de que estás recibiendo tecnología de nivel aeroespacial. Aquí está exactamente lo que debes hacer, y es casi insultantemente simple.
Ve a qualquier proveedor de suministros de joyería, tienda de lapidaria, proveedor de áptica o minorista en línea, y compra polvo de esquido de cerio de grado áptico. Una bolsa de 100 gramos cuesta entre $2 y $4, y trata aproximadamente 15 metros cuadrados de superficie de vidrio. Mezcla 5 gramos de polvo de esquido de cerio con suficiente agua para crear una pasta espesa, de consistencia similar al yogur. ESAEs to solution de pulido y impermeabilización. La misma química fundamental que usaban los romanos. La misma fórmula que documentó la Armada de los Estados Unidos. El mismo compuesto que los ingenieros militares soviéticos aplicaban en sus periscopios. Limpia la superficie del vidrio con agua y jabón para eliminar la suciedad superficial. No necesitas productos especiales porque esta solución trabaja sobre el propio vidrio, no sobre capas de suciedad. Aplica la pasta de óxido de cerio de forma uniforme sobre la superficie del vidrio, usando un pano de microfibra. Frota en movimientos circulares con presión moderada. Dentro de 5 a 10 minutos, notarás que el vidrio comienza a ganar una claridad diferente, más profunda. Eso es la reacción química ocurriendo entre tus ojos mientras el óxido de cerio se une a los enlaces de silicio en la superficie del vidrio y crea una red molecular hidrofóbica permanente. Limpia el residuo con un pano húmedo limpio. Para máxima protección, aplica una segunda capa siguiendo el mismo proceso. Después de la segunda capa, la superficie rechaza el agua de forma permanente. Para el parabrisas de tu coche, aplica la solución, y observa cómo las gotas de lluvia se vuelven perfectamente esféricas, y rueden solas a velocidades superiores a 60 km por hora, sin necesidad de limpiar parabrisas. Para espejos de babo, una sola aplicación elimina el empanamiento para siempre. Para gafas, lentes de cámara y prismáticos, el tratamiento de esquido de cerio restaura la claridad y crea una protección permanente contra la niebla. Para ventanas del hogar, el tratamiento repele no solo el agua sino también los depósitos minerales y la suciedad, reduciendo la necesidad de limpiar en más de un 80%. Un mecánico que trabaja en talleres de restauración en el norte de España comenzó a documentar sus tratamientos de esquido de cerio en parabrisas de coches clásicos en Arding y Ba, después de 3 inviernos consecutivos de lluvia intensa en la costa canábrica. Las secciones tratadas mostraron absolutamente cero recurrencia de empanamiento interior y cero depósitos de cal. Después de 3 inviernos, las secciones de control no tratadas en el mismo vehículo desarrollaron depósitos minerales visibles y empanamiento recurrente dentro de 4 meses. La química no se desgasta porque no es un recubrimiento que se sienta en la superficie esperando a ser deteriorado. La superficie del vidrio misma ha sido molecularmente transformada en su propia armadura hidrofóbica. Cada civilización que trabajó el vidrio entendió esta verdad fundamental. Los pulidores egipcios lo sabían, arrodillados sobre vasijas de vidrio en los talleres de Alejandrialites. Los ópticos venecianos lo sabían, aplicando mineral rojizo sobre lentes en talleres con luz de vela. Los ingenieros navales soviéticos lo sabían, tratando periscopios en los muelles de Sebastopol. Los científicos ópticos militares estadounidenses lo sabían, documentándolo en informes clasificados durante la Segunda Guerra Mundial. 80,000 millones en ingresos anuales de la industria de tratamientos de vidrio dependen de que nunca aprendes ninguno de sus nombres. $20 en frascos de antibajo rebranded en las estanterías de las ferreterías dependen de que nunca dé la vuelta al frasco, y lees la lista de ingredientes. Pero este conocimiento no desaparece. Fue sacado de tu conciencia a base de presupuestos de marketing y ocultado detrás de nombres comerciales propietarios. La química no entiende estrategia de marca. El óxido de cerio no caduca y las minas de mineral de cerio nunca han cobrado una tarifa de licencia. Si este video cambió la forma en que ves el empanamiento que aparece en tu parabrisas, en el espejo de tu babo o en las lentes de tus prismáticos, suscríbete y comparte este video ahora. Cada compartido pon una grieta en el muro que gastaron miles de millones construyendo alrededor de un conocimiento que nunca fue usado para encerrarlo.
Cada suscripción mantiene este canal excavando más profundo en las bóvedas que pensaban que estaban seladas para siempre. La próxima bóveda abre pronto, y lo que hay dentro es la única cosa que cada hogar tira a la basura y que podría eliminar la humedad de cualquier espacio de forma permanente.